will be with you, Mr. Koiki. Whether what today, whether má lọ wọlé ní Nàìjíríà kì í ṣe country o. Má lọ try it. Lẹ́ẹ̀kan sí ṣe láìkì báàgì mi. Ọmọlúàbí apparel tẹ́ bá ti lọ sórí website wọn ẹ lè order. Wọ́n ní Mr. Koiki since tó yẹ pé ẹ̀yin ni bàbá Yorùbá ẹ̀yin àti bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. So ká lè bá keep identity wa so tí bá ti jáde táwọn èèyàn bá ti rò what is this money? We are Yorùbá, part of southwest of Nigeria because aṣèwánu Nigeria, okay? Má yẹ kí èèyàn kan fúlẹ̀ àìtí ìgbà country aṣèwà nínú Nigeria, but we are praying that we will leave Nigeria very soon. Now in tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí ní under 10 minutes. Mo kí bàbá Túndé, bàbá mi ẹ ṣé gan-an ẹ káàárọ̀. Wọ́n ní I greet you Mr. Koiki. Yoruba identity must be preserved. Mo like ẹjẹ ń pin yẹn. Ẹni it must be preserved. Mo like ibẹ̀ yẹn. So mo máa láti pin ẹ̀. Kí ló dé tí kò jẹ́ kí n pin ẹ̀? Gbogbo fóònù gbogbo àwọn fóònù ti overwork. Ẹni a gbọ́dọ̀ preserve ẹ̀. Ọ̀rà kò jẹ́ kí n pin ẹ̀, but ẹ ṣé gan ni dádì wa bàbá Túndé. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo fẹ́ káwọn ọmọ tó ń lọ ní orí bus kí wọ́n ṣòro lórí broadcast torí oyè yín. Who does not want us to protect? Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà báwọn ní Manchester òjò ń rọ̀ sómo tẹ̀ lè show yín ní screen níwájú mo dẹ̀ lè show ẹ̀ náà but òjò yẹn pọ̀ gan mọ̀ ká máa ń show screen but wọ́n ní ojú lọ̀rọ̀ wà láàárọ̀ yìí ojú ni ọ̀rọ̀ wà láàárọ̀ yìí. Sherry, preserving and protecting the Yoruba identity, it is either now or never. If we fail to protect our identity, a máa ní problem lọ́jọ́ iwájú. Mr. Idowu ní Nigeria is not a country. Àtẹ̀tìmọ̀ pé kò ń ṣe country. Àní ká tẹ̀ kọ́kọ́ protect identity wa. The question is, mo kí Yawa Taiwo Kíkẹ́ City Boy, mo kí African Parrot. Ẹ máa support gbogbo àwọn medias wa, kò ń ṣe mi nìkan. Ẹ̀dẹ̀ ká máa rántí pé in a movement ẹ má yẹ kí gbogbo àwọn tó ń sọ fún yẹn wọ́n ti kówó jẹ mò ń gbọ́ tí bomb bastard yẹn olórí burúkú ọmọ àlè ló ń pè ní ìjìnlẹ̀ olórí burúkú ọmọ àlè ni but ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ mo gbọ́ wá láàárọ̀ ẹ̀ mórí tó ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè ò ní dàgbà ìjìnlẹ̀ ò ní dàgbà ni mo sọ olórí burúkú ọmọ àlè ìwọ tó níwèé mo sọ fún ẹ pé ò níwèé ò lè kúrò ní Turkey ìjọ tó bá ti kúrò ní Turkey that means pé ó láti padà sí Nàìjíríà ní bomb bastard. Ìwọ ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè mo ti gbọ́ díò yẹn wọ́n ti sẹ́ndẹ̀ sí mi Ọlákúnlé sẹ́ndẹ̀ sí mi lánàá Onígbòho ṣe kíní kan wọ́n kó $70,000 fún lórí burúkú kí ló ń ṣe ní Turkey drug náà lẹ́ ń ṣe ẹ̀ríṣẹ́ kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń ṣe níbẹ̀ bomb bastard Koiki ló ń sọ̀rọ̀ ẹ bá ń send video ìsìn lórí burúkú ọmọ àlè òun sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè àbí mo ti ráyè tẹ̀ láàárọ̀ yìí òun sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè bàbá 88 years old òun sọ̀rọ̀ sí bàbá tiẹ̀ lórí burúkú bàbá tiẹ̀ ń bọ́ ni bàbá ẹ̀ wà ìbò ni bàbá tó bí ẹ wà olórí burúkú ọmọ àlè mo kí Bishop Adesina ẹkú náwó ẹkú award ẹkú iṣẹ́ takuntakun mo kí Sister Ellen Yorùbá Nation Radio ó wà in production wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo yín bẹ́ẹ̀ wọ́n ń produce ẹ̀ lọ́wọ́ tó bá ti jáde ẹ̀ wá láti ní àǹfààní àti lè rà á ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ sílẹ̀ kò ní dàgbà torí pé ẹni tó bá ti ń bú àgbàlagbà bíi bàbá Akíntóyè kò likely tó máa dàgbà tẹ́bádẹ́ lọ wo history ìjìnlẹ̀ a rí pé àwọn bàbá ẹ̀ gan wọ́n ṣe nǹkan kan nílẹ̀ Yorùbá so tó bá ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ ọmọ àlè ni mo tún sọ fún yín pé olórí mo ń gbọ́ Lady K lánàá mo fẹ́ rẹ́rìn pa mo ò lè kọ́mẹ́ǹtì ní Lady K mo wà lórí program yẹn lánàá Facebook ti restrict me mo tẹ̀ wá rántí pé kí n lọ wò lórí YouTube but very good program ẹ fi ọ̀rọ̀ Ìyá Kogi sílẹ̀ gbogbo àwọn yẹn they are irrelevant people in the movement Ìgbòho máa sọ̀rọ̀ gbogbo yẹn máa gbọ́ mo fẹ́ délé kí wọ́n á ṣe proper program mo ṣe ń lọ wọ train tí bá ti délé àwa ṣe program but à ń sọ̀rọ̀ lórí identity we must save our identity anywhere tí ẹ bá ti allow kó gbé identity yín lọ ṣe rí gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí ẹ tí jẹ bàbá now ẹ wo kíní tó play tó ṣe award tó ṣe ní France yẹn mo kí ẹ Amakulex màá get back sẹ kò tí sẹ́ẹ̀dẹ̀ ló máa sọ̀rọ̀ sí ṣe rí Messi tó ń gbá football
ṣe mọ̀ pé òun ló ń promote identity ọmọlúwo ni Messi náà ẹ mọ̀ pé mi ò like mi follow football bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọlúwo ni Messi ẹ̀yin dáwà lórí comment section sáré bá ń sọ ọmọlúwo ni Messi tó ń gbá football tó fún ní ballon àbí kí ni award tó fún ní jẹta àdújọ́ òní ṣẹlẹ́yìn tí ẹ fẹ́ sèbù Argentina ẹ ṣe gan ni Mr. Sean now imagine that Messi tó ń gbá football anywhere tó bá lọ is a brand of his own but also a brand for his country called Argentina kò ní láti gbọ́ òyìnbó kí ló fẹ́ fún òyìnbó ṣe kò ní ìdò òyìnbó náà mo kí Dr. Zabi ẹ káàárọ̀ Messi ò ní láti gbọ́ òyìnbó ìkọ̀ kí ló fẹ́ fún òyìnbó ṣe kò ní ìdò òyìnbó náà but ìwọ nísìn à ń sọ fún wa pé our identity is stolen our identity n tó ń pè ní ọmọ Yorùbá ọmọlúàbí ó yẹ nísìn identity yẹn gangan ṣẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ Fúlàní yẹn is the òun kódà òun ló kéré jù lára reason tá a ṣe fi kúrò ní Nàìjíríà but a kò láti máa highlight it all the time a láti máa highlight it because Fúlàní tá à ń pariwo yẹn ìjọ tá a bá ti gba identity wa padà Fúlàní gan máa mọ n tó ń pè lọ́mọ Yorùbá èyí tó bá wá sóko wa a lè ní kó ju bọ́ǹbù síbẹ̀ kó fi pa gbogbo wọn àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn but kí la lè ṣe láti preserve identity wa kí la lè ṣe òun ni pé ká kúrò nínú Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ò represent Yorùbá in Nigeria of today because identity Nigeria ni Bọ́lá Tinubu ń lò mú kí bàbá wa Olúdáre JP identity Nigeria ni Bọ́lá Tinubu the president of the Federal Republic of Nigeria ló ń lò because each time he traveled on the Nigerian aircraft he travels as a representative of Nigeria mo kí ẹ máa jẹ́ for care so tabawa ní àwa fẹ́ gba sovereignty wa a fẹ́ gba sovereignty wa so that we can defend our territorial ground ṣẹ́rí gbogbo atrocity tó ṣì ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni nísìn all these atrocity kò sí nǹkan kan tẹ́lẹ̀ ṣe sí until we take back our territory mo kí Dr. Zabi lẹ́ǹkan sí mo kí Yorùbá World Media akúṣẹ́ àná akúṣẹ́ takuntakun mo wà lábẹ́ ètò yẹn náà lánàá àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ sọ pé a fẹ́ take care identity wa because ṣẹ́rí tá a bá ti lose identity yẹn now màá fi nǹkan kan wọ̀nyí nísìn ìlú yìí mo wà tí wọ́lẹ̀tì yìí bá sọnù báyìí wọ́lẹ̀tì mo gbé káàkiri báwo ló ṣe lè detect ẹni tó ní n tó máa ṣe ni pé wàá ṣí tó bá ṣí right you gotta be careful ahead sórí driver license mi sórí license tó bá ti pink báyìí full driver license wọ́n máa wá wo license yẹn wọ́n wá ní ẹni tó ní wallet yìí is Ọláyọmí Kóìkì is from Nigeria but is from Nigeria yẹn is a crime scene because that is not our real identity wọ́n wá tún sọ pé ibi báyìí ló ń gbé èjì báyìí ni àbọ̀rọ̀ mò yẹ nísìn now ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ màá tún fún ẹ ní ọ̀nà ọ̀dá fóònù mi ni màá fi touch tí bá wọlé bus tí bá ti fi sí ayọ̀wó lórí ẹ̀ sórí until many of you tẹ wà nílé until tẹ bá agree pé our identity is not Nigeria the more you are saying you want to save Nigeria you are not saving our identity we can start talking about it now how do we preserve our identity and then preserve our territorial ground UK tí mò ń gbé wọ́n ò fẹ́ terrorist wọ́n ò dẹ̀ fẹ́ ẹni tí ó fẹ́ change identity wọn ọba wa lọ sí Kenya mo sọ níjẹta lóru àná ó ní òun ò lè take responsibility táwọn bàbá àwọn ti ṣe ní Kenya ní 70 years ago but today many Yoruba people ẹ̀yin fẹ́ jẹ́ káwa preserve ẹ fẹ́ ká preserve in tí àwọn Britain in tó ṣe fún wa
by changing our identity. If our preserve Muki Mr. Jacob Oputa, Muki Go. So until every one of us, Mr. Koiki, Igdawoni Yoruba Nation bossy, until we all stand up and say, look, again, Share on abroad, Muki Mr. Moses, one Olayomi Koiki could share. Identity means life, a true life of individual life. It must be protected from the hand of other people and those who do not own it. It is an individual dignity. Eshegonisa. Ido Michael, this is the type of person we need to give Nigeria government wuto. Sherry, let me say this to Wanile. If you are still in Nigeria and any of your brothers, family, friends, uncles that are living outside, Nigeria will be okay, okay, mighty. Let me put it this way. They have a different identity. People know what's in either a resident status. Their different identity. In the UK, only British passport. You can have a resident status and you can also have indefinite stay. Mo Oludare, Lori Buruku 2x2, bomb bastard, Owati Jile, don't pardon for now. Olori Buruku ni Jile, bomb bastard. Koniwe, ìjìnlẹ̀ òrè kúrò ní Turkey, kò lè lọ sí Nàìjíríà, tó bá lọ Nàìjíríà kò ní lè padà sí Turkey. Ó kàn rìn ní ìwé tó fún ní Turkey ní bí every 6 months. Kódà mo gbọ́ pé wọ́n ń sá káàkiri báyìí, ó ti kó kúrò nílé tó ń gbé tẹ́lẹ̀. So kó lè bá mọ̀ pé inú Turkey tó wà yẹn, ojú nílé, ojú níta ní KOIKIMEDIA. Wọ́n náà ti move kúrò níbi tó ń gbé tẹ́lẹ̀, ó ti sá. Túbọ̀ máa sá káàkiri, kúkú níṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ní Turkey. Wọ́n fún yín níṣẹ́ ní Turkey náà. Ìjìnlẹ̀ gan mọ̀ pé àwọn ẹ̀ tí declare country kankan gbogbo tó ń sọ lórí social media yẹn irọ́ ló ń pa, òun náà dẹ̀ mọ̀, but ó easy fún láti jókòó sínú inú kàpùtù ẹ̀ nínú yàrá ẹ̀ kó máa parọ́ fún rẹ̀. I'm sure pé ìyàwó ẹ̀ á máa sọ fún pé irọ́ ló ń pa. Èyí mọ̀ páì tí gba Yorùbá nation, but ó máa bọ́ sí níjọ́ kan, but ọwọ́ ara wa la máa fi tún gba nation yẹn àwa fúnra wa. Ṣé rí tí ẹ bá ní ẹ fẹ́ kúrò nínú Nigeria, couple of things that will be happening in Nigeria is that ẹ lọ wo Twitter mi láàárọ̀ ẹ̀, all the PDP governors, àwọn olórí burúkú, gbogbo wọn gaimani, gbogbo wọn bomb bastard, they are all criminals. Your politicians want Nigeria to continue to operate because Nigeria favors them. They want to be the custodian to manage Nigeria on behalf of the West, the European countries. That is why you are seeing now, our content get worried. Koiki, German Chancellor, to lọ sí Nigeria. Pẹ̀lú Igboho, ẹ má worry, Igboho safe. It's a problem. What we are doing is not terrorism. What we are doing is called self-determination, okay? And self-determination is a right. And every government around the world, especially the European government, they understand and knows what is called self-determination. It is only one country, they are bomb bastard. African countries do not understand what is called self-determination. And that is why Biafra Maja, whether we like it or not, what can do the more irricate to dada dalowo. Biafra will fight, they will fight. Next year, I know that. I can feel it, I can smell it, I can see it. They are not joking at all. So whether you like it or not, beauty, Biafra are ready. They are ready to confront and engage the federal government. I say it the way it is. You might not like it because Biafra protect identity one. Just like Arewa must protect their identity. Mokiti guy, Lori TikTok. So the topic this morning is just to tell us that if we fail, Cherry, how can we be saying we are Olayomi, Oruko Yoruba, and then we are our union brought together, ambulance in me, Oman save life in me, life within Nigeria, life expectancy in Nigerians is not up to 40 years old. To back 50 in Nigeria, ma dupe for long. Cherry Bubba Baba Ton 30, 90 in Nigeria. Probably within the next 20 years. Now we to age up because life dependency on decline.
And ask me why. I will tell you. I can give you names of people that have died in Nigeria that are not up to 30 years old. So you are not likely to be up to 80 if you do not preserve who we are. You are defending Nigeria, and Nigeria is not going to be defendable. So what we need to start asking now is, Benny olórí burúkú ní ìjìnlẹ̀ sẹ́ èmi kò tí òun náà ìyẹn tó bá ti ń bú bàbá àgbàlagbà bíi bàbá kí tó yẹn á jẹ́ pé kò láwọn àgbàlagbà nílé born bastard ni ọmọ àlè kò dẹ̀ níwèé ní Turkey anyway kò níṣẹ́ kankan tó ń ṣe ní Turkey kò níṣẹ́ ẹ bèrè péjọ́ tó ti wà ní Turkey kí ló ń ṣe odù ló ń ṣe ní Turkey crime against humanity ni ibẹ̀ ló ti ń nọ́ọ̀kì wọ́n nọ́ọ̀kì oríṣiríṣi olè ló wà níbẹ̀ àwọn èèyàn gidi wà ń bẹ̀ o kò sí kíṣẹ́ kankan wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní Turkey ìlú tí mo ti lọ few times ni mo sì ń lọ léraléra ìlú tí mo sì because they are very good is an industrial country you can buy a lot of things from there so ìlú táwa ń lọ dáadáa ni but ẹ má worry kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ làwa fẹ́ sọ tán nísìn kò yé yín but let's focus on the identity now mo kí ẹ̀gbọ́n Adébánjọ mo kí wẹ̀yìn ti Paris òjò ń rọ̀gàn rẹpẹtẹ ni now when we are saying ẹ jẹ́ káwọn èèyàn máa parọ́ fúnra wọn ìyá mi Wúràdé beauty wọ́n ní Yorùbá gan máa jà àwọn èèyàn náà níjà èmi tèmi mọ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí tó bá máa fi dìgbà tí Tinubu máa fi ṣe tán tí ẹ bá rí ti látọ̀dọ̀ Tinubu kẹ́ lọ prepare fún wàhálà gidi torí pé northern máa wọlé after Tinubu wọ́ọ̀ bí gbogbo ọmọ Yorùbá dákẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation wá pa ṣégè sí gbogbo wa lára kódà yìí tẹ̀ wọ́n gan wá lé yín mú ìwò kan ṣẹ́rí Tinubu. We are not fighting the government. You know, I met a lawyer last week Saturday. She was very clear. She said, Mr. Koiki, you know, I love what you're doing. You know, I'm not going to tell you the name. Very, very important lawyer here. I want Boki lawyer Gidi. I sat with her and we spoke for a few minutes. You know, and she said, Mr. Koiki, you know, you are, you know, true talk, sir. In the next 5 to 7 years, we will not see up to 70 years. In another 20 years ní Nigeria tabaji wa Nigeria ẹ ní pé kò ń ṣèpè because life expectancy yóò máa decline so woman yẹn sọ fún mi pé I love what you're doing but what you're doing is not genocide what you're doing is you are telling your people and you're advising them why we should preserve our identity just like the British people wants to preserve their identity especially the English doesn't like the Scottish doesn't like the English àtayébáyé nìyẹn. So you don't have to agree with me that we must, don't think that I am forcing Biafra on us because I think maybe opinion and no, Biafra is an identity. Yoruba is an identity, is an indigenous people. We don't have to like each other. But these two people wants to exit what is called the contraction called Nigeria that was put together by the British government in 1914. So why must we have quarrel at this time? Even the king, God bless the king, I cannot be held responsible for what my great-grandfather did in Kenya in 1952 to 1960 during the Mau Mau revolution or rebellion or what you call the revolt. People wanted to be free in Kenya in 1952. The British colony or the colony as at the time killed many of them. And the king went there on a royal visit and he says I can't take responsibility for that. Moki our Esther, Moki Baba Theophilus, Akitunde, Moki Womo Yoruba. Program is just going to be running down in the next 3 minutes. So in Timofeje Koye Gbogbowani pe Sherry, the longer we are still be doing these for 4 years election, look, we don't have a true picture of who we are today. We don't have it. And the only way we can have it is to exit the contraction you call Nigeria. Muki Akalamago TV, Lenkonsi. That is the only way. But some of you are like, oh yes, I agree with that as well. But like I always say, weary, laughing potty weary. Tinubu is not going to give you what you want. It is for us to keep asking him
that we want this. And forget about all these irrelevant idiots. Bí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tán ọ̀rọ̀ wọn ò débì kankan. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Ìjìnlẹ̀ ti ń sọ láti last year páwọn declare kò kúrò nínú Turkey gan kó ọ̀gbọ́n nínú Turkey. Bí Ìgbòho ṣe sọ̀rọ̀ gbogbo Turkey gbọ́ pé Ìgbòho sọ̀rọ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ Ìgbò, gbogbo ọmọ Hausa tó ń bẹ ní Turkey wọ́n wà wí ẹ̀ pé Ìgbòho sọ̀rọ̀ ó fún wọn ní 7 days àwọn tẹ̀ ní 10 days. So gbogbo àwọn yẹn they are just an awareness campaign ni wọ́n ṣe, and they are distraction but they are not relevant. But àwa la make wọn relevant when we talk about them like this on the program. I mean truly they are irrelevant. I am more relevant than the whole project àwọn gbé dání, because ebi lèmi sọ̀rọ̀ Ìgbòho ṣàkọ́ ló jáde. Ìgbòho ní Koiki coordinator ẹ̀yin ẹ jáde bá ń lọ sọ̀rọ̀, mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ sọ ẹ wo bí gbogbo Nàìjíríà ṣe gbaná. Olóyè pé mi lánàá kò ń ṣe fún public consumption, èmi àti wọn sọ̀rọ̀ lánàá àwa ń rẹ́rìn tàtàtàtàtà ẹ mọ̀ pé tèmi àti olóyè bá ti ń rẹ́rìn ó yẹ yín bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò lè dárín wa rú. Èmi mo sọ ẹ máa gbìyànjú ni, èmi náà dúró mo dúró wàláì bẹ́ẹ̀ ṣe ń sáré èmi náà ń sáré nítorí fi ń pèèyàn lọ́mọkùnrin nìyẹn. Èmi ò dúró, tí wọ́n bá dúró wàá knock it off, torí àwọn tó fi ń knock irú àwa off báyìí ẹ pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ranjú mọ́ mi báyìí lójoojúmọ́ báyìí àdúrà yín ni pé kí gbogbo nǹkan kó drop, àbí ìjọba náà lọ ṣe lẹ́sẹ̀ disconnect wa pé kọ́ máa sanwó fún mi lórí YouTube àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ láti 6 months kí n má gba owó lórí YouTube àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bó tẹ̀ jẹ́ $500 ní bá ń gbà tẹ́lẹ̀ oníṣẹ́ tó máa ṣe. Bọ́ mo sọ fún yín pé èmi ni last man standing, èmi àti Ìgbòho àti bàbá Kítóyè àti Yorùbá World Media àti Yèyé Dára Publicity YSDL àti Yorùbá Home Based Media bàbá Lẹ́kìtì, àwa la máa dúró tán fún Yorùbá Nation. Ṣé wá lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ wá lẹ́yìn wa, ẹ̀yin má fi wá sílẹ̀. Tó o bá ní owó, mo sọ fún yín pé anybody tó bá wo program mi ẹ máa fún mi ní £1 lójoojúmọ́. Ẹ má yẹ kó sú yín, because what they want to do is they want to cripple the media, especially the media that is talking. And you cannot cripple somebody like us. Lè cripple Yorùbá World Media. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n support ìwé lérí, àwọn tó lọ síbẹ̀, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín 20,000. Look, we shouldn't be asking people to donate money for soil, but olórí burúkú ni gbogbo àwọn governors, money bomb bastard ni gbogbo àwọn governors yìí, èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Bomb bastard ni gbogbo wọn, they are bomb bastard. Àwọn ọmọ Yorùbá, because they have so much money to protect and preserve Yoruba land, but they are not. Àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn nísìn. So at the end of the day, we will be trying our best. Bẹ́ẹ̀ni ìyá mi grandma Awoniyi, Tinubu has nothing to offer. He is only there for his own sake. Bẹ́ẹ̀ni ìwé eré ilé. So we are grateful to Ọba Ògbóni. I spoke to him yesterday. We are grateful to all our èmi ò ní sọ pé warriors, àwọn akọni ọmọ Yorùbá tó dúró dáadáa. We are grateful to you and we appreciate every one of you. I gotta go now. As usual, I gotta catch my train. I have other areas to touch as well. But I'll be back again. This is just to kickstart the program again this morning. My name is Olami Koiki. Save Nigeria for yourself. Save Nigeria for your in-laws. Save Nigeria for your fathers. Nigeria is never going to work. Gbogbo àwọn ọmọ ló ń lọ sí school nísìn, wọ́n ti drop wọn sí school, right? Gbogbo àwọn ọmọ ló ń lọ sí school. Àwọn ọmọ tiwa wọ́n ń ta wórógbó. Mo kíyà mi Adbọ́sẹ̀dé Rachel Yeshegoni, good morning. Ẹ má ẹ̀kẹ́ anybody fool yín. Mo ní èmi àti Ìgbòho sọ̀rọ̀ lánàá, arẹ́rìn ni throughout. Tí bá ra arẹ́rìn ẹ mọ̀ pé yes. Ó ṣe ń débẹ̀ ni. Wàláì olóyè kan ló send link àwọn kìíní ẹ̀sìn. Èmi kan mo sọ fún pé olóyè mo tó ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé. Bàbá yẹn calculator lórí ẹ̀. Wọ́n ríran olóyè careful ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bèbí. Wọ́n á dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Nígbà tó pè mí lánàá, ó ní coordinator tí ìrẹ́lẹ̀ mú ní bá mi eléètò. Oya. So èyí tó kù a máa sọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń dúró tì wá. Ẹ má fi wá sílẹ̀. Ẹ túbọ̀ wà pẹ̀lú wa. Èmi Ọláyọmí Kóìkì, mo sọ fún yín pé ẹni mídíà tó dá lọ́wọ́ tó máa sọ̀rọ̀ ẹ máa sáré 7 days gbogbo Nàìjíríà mí títí àtútù lọ́kẹ̀ àwa la ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀
àti lọ́ọ̀kì wọn pa ọ̀bí northern àjà mo sọ fún yín wọ́n jáde ẹ̀yin ọmọ bí táwọn fẹ́ kí mẹ́sẹ̀gì yẹn lọ mẹ́sẹ̀gì yẹn ti deliver màá wá ṣe ṣe proper analysis lé lórí àwọn Yorùbá word ni wọ́n gbìyànjú lánàá wọ́n ṣe wọn bá díẹ̀ tó lè ṣe ìmọ̀ àṣẹ tèmi náà lé lórí mo sọ fún yín pé tí Ìgbòho bá ti communicate à ń bá èèyàn kan wí ní north ẹni yẹn dẹ̀ ti